Conversation on the phone store. Rima goes to new phone store. নিমা একটি নতুন মোবাইল দোকানে যাচ্ছে। আমরা এখন দেখব শপকিপার এবং রিমার মধ্যে কি ধরনের কনভারসেশন হয়। শপকিপার রিমাকে দেখে বলল, হাই, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ? হাই, আপনাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি? রিমা টেলিং, হ্যালো, I would like to buy a new mobile phone for me. আমি একটি নতুন মোবাইল ফোন কিনতে চাই। Shopkeeper, how about Nokia phone? নোকিয়া ফোন কি আপনার পছন্দ হয়? নোকিয়া ফোন কি আপনি কিনতে চান? এ ধরনের কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি, how about Nokia phone? Rima is telling, I don't like this phone. This is quite old-fashioned. Do you have new phone? I love it with touch screen. রিমা বলছে, আমি এই নোকিয়া ফোন পছন্দ করি না, এটা পুরাতন মডেলের। আপনার কাছে কি নতুন ফোন আছে? আমি টাচ স্ক্রিন সংযুক্ত ফোন পছন্দ করি। Shopkeeper, what about Samsung phone? It is newer than Nokia phone and it has touch screen. স্যামসাং ফোন আপনার পছন্দ হয়? এটা নোকিয়া ফোনের চেয়ে নতুন এবং এর টাচ স্ক্রিন আছে। Rima, well, it is modern and looks nice, but it is too big. ওকে, এটা আধুনিক এবং দেখতে সুন্দর লাগছে, কিন্তু এটি অনেক বড় দেখাচ্ছে। Shopkeeper, what about this LG phone? It is smaller than Samsung. এলজি ফোন সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? এলজি ফোন কি আপনার পছন্দ হয়? এটা স্যামসাং এর চেয়ে ছোট। Rima, oh yeah, I like that one. It is very modern, attractive and small. How much is it? ওকে, আমি এটা পছন্দ করি। এটা আধুনিক, দেখতে আকর্ষণীয় এবং ছোট লাগছে, কিন্তু এর দাম কত? Shopkeeper, this LG phone is $600. এই এলজি ফোনের দাম $600। Rima, oh, that is too expensive. Do you have more cheaper phone but modern? এটা অনেক দামি। আপনার কাছে কি আরো কম দামি ফোন আছে, কিন্তু অবশ্যই আধুনিক হতে হবে, অর্থাৎ এর টাচ স্ক্রিন থাকতে হবে, অ্যান্ড্রয়েড হতে হবে। Shopkeeper, what about this red Huawei new phone? It is more modern than LG phone and it is smaller than Samsung phone. ওকে, এই লাল রঙের হুবে নিউ ফোনের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? আপনার কি এটি পছন্দ হয়? এটি অনেক আধুনিক, এলজির চেয়েও, এবং এটা স্যামসাং এর চেয়ে ছোট। How much is it? এর দাম কত? হুবে ফোন is $200. এর দাম $200. Oh, it is more cheaper than LG phone, but I'm not sure about the color. I don't really like red. Do you have any other color? রিমা বলছে, হ্যাঁ, এলজির চেয়ে এটা অনেক সস্তা, কিন্তু রঙের ব্যাপারে আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমি আসলে লাল রং পছন্দ করি না। আপনার কাছে কি অন্য কোনো রঙের মোবাইল আছে?
Yes, we have black, gray and gold. আমাদের কাছে ব্ল্যাক আছে, গ্রে আছে এবং গোল্ড আছে। Yeah, I like gold one. ওকে, আমি গোল্ড কালার পছন্দ করি। Shopkeeper. You can also buy headphone. We have a special offer today. If you buy a headphone, you will get a free phone case. আপনি অবশ্য হেডফোনও পছন্দ কিনতে পারেন। আজকে আমাদের একটি স্পেশাল অফার আছে। আপনি যদি একটি হেডফোন কিনেন তাহলে একটি ফ্রি ফোন কেস পাবেন। How much is it? এর দাম কত? The black one is $10 and the gold one is $15. শপকিপার বলছে যে আপনি যদি কালো রঙের হেডফোন কিনেন তাহলে এর দাম $10 এবং গোল্ডেন কালারের হেডফোন কিনলে সেটার দাম $15। রিমা বলছে gold one is expensive than black one, but I really like gold color. I will take it. রিমা বলছে যে গোল্ডের রং খুবই দামি, কিন্তু আমি গোল্ডের কালার পছন্দ করি। হ্যাঁ, আমি এটা নেব। শপকিপার বলছে হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু পে, বাই ক্যাশ অর ক্রেডিট কার্ড? আপনি কিভাবে পেমেন্ট করবেন, নগদ টাকার বিনিময়ে বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে? রিমা বলছে আই ওয়ান্ট টু পে বাই ক্যাশ, থ্যাংক ইউ। আমি নগদ টাকা দিতে চাই। শপকিপার দ্যাট উইল বি $215. ডু ওয়ান্ট ব্যাক? সেটা $215। আপনি কি ব্যাগ চান? রিমা বলছে ইয়েস প্লিজ। Shopkeeper. Okay, here is your mobile headphones and receipt. You keep your receipt. If you have a problem, you can return or exchange it. Oh, here is your free case. শপকিপার বলছে হ্যাঁ, এ নেন আপনার মোবাইল, হেডফোন এবং রিসিট। এই রিসিটটা আপনার সঙ্গে রাখতে হবে। যদি আপনি কোনো সমস্যায় পড়েন এই মোবাইল নিয়ে তাহলে আপনি এটি ফেরত দিতে পারবেন এবং অথবা এটি পরিবর্তন করতে পারবেন। ও হ্যাঁ, এই নেন আপনার ফ্রি ফোন কেস। রিমা ওকে, থ্যাংক ইউ। শপকিপার ইউ আর ওয়েলকাম, হ্যাভ এ নাইস ডে। আপনার স্বাগত এবং আপনার একটি সুন্দর দিন কাটুক। রিমা বলছে ইউ টু, আপনার জন্য একটি সুন্দর দিন কাটুক।